Assalamu alaikum and good evening. Education and Career with Nazim শোতে আপনাদেরকে আমন্ত্রণ। আয়ন টিভি, স্কাই 782 যারা ফেসবুক এবং ইউটিউবে লাইভ স্ট্রিমিংয়ে আছেন তাদের সবাইকে আজকের এই শোটা এনজয় করার জন্য আমি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমার স্পেশাল গেস্ট হচ্ছে প্রফেসর ডক্টর সানোয়ার চৌধুরী। তার একটা ইলাস্ট্রিয়াস কেরিয়ার আছে, তো এটার উপর আমরা একটা ডকুমেন্টারি দেখব। বাট তার আগে আমি সানোয়ার ভাইকে ইনভাইট করব আপনাদেরকে একটু স্বাগতম জানানোর জন্য। সানোয়ার ভাই প্লিজ। আসসালামু আলাইকুম, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ইনভাইটিং মি। আসলে আমার এখন কম সময় হয় টিভি স্টেশনে আসার, বাট আই নো দ্যাট ইউ বিন ডুইং ওয়ান্ডারফুল ওয়ার্ক। আমিও আসলাম এবার যে টু encourage the next generation, inshallah. So look forward to your show. থ্যাংক ইউ। তো আমরা একটু সানোয়ার ভাইয়ের ইলাস্ট্রিয়াস জার্নির একটু স্ন্যাপশট পাওয়ার জন্য একটা ছোট্ট ডকুমেন্টারি করেছি। প্লিজ ইফ ইউ ক্যান রিলে দ্যাট টু ফর আওয়ার অডিয়েন্স। আসসালামু আলাইকুম। এডুকেশন অ্যান্ড ক্যারিয়ার শোতে আজকে আমাদের অতিথি হয়েছেন অধ্যাপক ডক্টর সানোয়ার চৌধুরী, যিনি তার পিএইচডির পাশাপাশি একজন চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, একজন অনন্য শিক্ষাবিদ, একজন শীর্ষস্থানীয় উদ্যোক্তা এবং মানবসেবী হিসাবে সাফল্যের প্রতীক হয়ে আছেন। একাডেমিক ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপনার সাথে সাথে উনি অ্যাকাউন্টেন্ট এবং অডিটর ফার্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন অটোমোবাইল ডিস্ট্রিবিউশন সহ যুক্তরাজ্য বাংলাদেশের 8টি মাল্টিমিলিয়ন পাউন্ড বিজনেস। ওনার বিজনেসে প্রায় 800-এর বেশি মানুষ কাজ করছেন। সাথে সাথে উনি ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের পক্ষ হয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক শক্তিশালীকরণ কর্মসূচিতে ভূমিকা রেখেছেন এবং সাথে সাথে সুইজারল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা ও পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন। ব্যবসায়িক দূরদর্শিতা, মানব সেবা এবং একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের এক অনন্য অসাধারণ মিশ্রণ নিয়ে অধ্যাপক চৌধুরী তার জীবনকে সাজিয়েছেন। আমরা সবাই তাকে নিয়ে গর্বিত। তিনি একজন আমাদের গৌরবের প্রতীক। Ladies and gentlemen, please welcome Dr. Sanwar Chaudhary. What an illustrious journey, Sanwar bhai. বাংলাদেশে বড় হয়েছেন, এদেশে এসেছেন 9 বছর বয়সে। You are kind of a legend for us. এবং আমরা ভিউয়াররা আমরা আপনাদের সামনে বাংলাদেশের ফাইনেস্ট, দ্য চেঞ্জ মেকার, দ্য গ্রেট অ্যাচিভার দেরকে প্রেজেন্ট করতেছি, যাতে ওদের লাইফ থেকে, ওদের লাইফের স্টোরি অ্যান্ড অ্যানেকডোট থেকে আমরা শিখতে পারি যাতে আমরা ব্রিটিশ বাংলাদেশিরা এখানে একটা ডমিনেন্ট ফোর্স হিসাবে কাজ করে এবং সোসাইটিতে কন্ট্রিবিউট করে এবং ওয়ার্ল্ডকে কন্ট্রিবিউট করে। এই জন্যই আমরা ওদের থেকে শেখার জন্য ওদেরকে আমন্ত্রণ জানাই। আজকে সানোয়ার ভাই আপনি এসছেন, আমাদের ভিউয়ার্স যারা আছেন আমরা অসম্ভব বেশি গর্বিত। তো প্লিজ আপনি আপনার লাইফের ফরমেশন এন্ড ফাউন্ডেশন ইয়ার সম্পর্কে একটু কাইন্ডলি বলবেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আসলে 50 বছর হয়ে গেল। ইন জুলাই 16, 2025, it will be 50 years I've been in the United Kingdom. And I came through and went through some real transformational times. ওই সময় তো ইউকে আগের মতো ছিল না, এখন যেরকম আছে ওরকম আগে ছিল না। So in those days, it was much more difficult. We don't have the advantages that we have now. And growing up in an all-white community in Kings Lynn really taught me how to fend for myself. So alhamdulillah, those days were good, challenging, but absolutely energizing. You know, I really enjoyed every moment of my childhood. I grew up in a place called Kings Lynn in Norfolk, which is called the backwaters of East Anglia. But the opportunities I had of meeting people, I remember King Charles getting married and Princess Diana for the first few occasions
going behind our restaurant. My father used to have a restaurant in Kings Lynn, and I remember visiting, seeing the royals go by our restaurant to go to the local church. So it was time that was adventurous, memorable, and things that I go back to. But I think I needed that underpinning in order to be where I am now. So alhamdulillah, here I am 50 years later talking to you. Again, you've been here about 20 years now. Yes. Time suddenly flies. Yeah, about 23 years. 23 years. So No, it's been a good journey. Amazing, amazing. So Norfolk to generally একটু slow paced. It's kind of a breadwinner for the UK. মানুষ একটু leisurely থাকতে চায়. A slow paced environment বড় হয়েছেন, and ওখানে তো অত cosmopolitan না. Different কালচারে এক্সপোজ হওয়ার সুযোগ কম ছিল। এখানে আপনার অলমোস্ট ইংলিশরা প্রিডমিনেন্ট ছিল তখন। এই ডিফিকাল্ট চ্যালেঞ্জের মধ্যে স্লো পেস লাইফে আপনি এত থ্রাইভিং লাইফের এনার্জি অ্যান্ড অ্যাসপিরেশন কীভাবে পেলেন? Life was very slow but challenging. ন্যাশনাল ফ্রন্ট এখন তো আমরা নাম শুনি না, এখন হয়তো ইডিএল বা এখন যে নামে ওরা চলে, the right wing was on the rise. So in the late 70s and early 80s, Altaf Ali was murdered in Whitechapel, and that euphoria existed throughout the United Kingdom. And Kings Lynn faced its fair share of racism as well. And because we were the only Asian family in Kings Lynn, that meant that we needed to be a little bit more on our toes. But alhamdulillah, we survived all of that very well, although it was challenging, but we enjoyed. I played like any other kids would play. It was myself and my younger brother. So, we played a lot outside. I used to love going to the library, and that was my first interaction with books, so many books. And I remember in those days, now it's all social media, everything's on your iPhone. But in those days, comics, like the Beano and other things, were things that kids went out, waited a week for it to be published in order to read. And you could get free copies of those in the local library. So I remember, a wealth of memories from those days, because everything was magical, everything was new, everything was challenging, everything was colorful, things that I hadn't been used to, when I came to the UK at the age of 9. So আপনার বাংলাদেশে কোনো মেমোরি আছে? ধরেন আপনি যখন জন্ম হলেন, তো জন্ম হওয়া থেকে ক্লাস 3-4 পর্যন্ত আপনি বাংলাদেশে ছিলেন, তারপর এখানে এসেছেন। তো বাংলাদেশের মেমোরি সাডেনলি একটা নিউ কালচার, নিউ এনভায়রনমেন্ট, নিউ ওয়ার্ল্ড। তো ওই চ্যালেঞ্জ, অপরচুনিটিস, তারপর হচ্ছে ওয়াও ফ্যাক্টর, এগুলো নিয়ে একটু কাইন্ডলি বলেন, একটু মিক্সড অপিনিয়ন শেয়ার করুন। দেশে যে সময় ছিলাম, দেশ মাত্র স্বাধীন হয়েছে। So I was about 4 or 5 when the স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়. And I remember in our village, I remember soldiers going by. I remember my grandfather going to hide, and I went with him in a boat away from our village onto a neighboring village, because we were quite a prominent family and identified as people that the Pakistani army may be interested in. So again, I remember those days, but it wasn't frightening for me. It was more, in awe of seeing all of these things happening around me. Obviously, Bangladesh wasn't as developed. So ওই সময় কিন্তু গাড়ি ঘোড়া কম ছিল. So I remember those days, and going to school, class 4, I just reached class 4 before I came to the UK. So the poems and so on, Shokale Uti Ami Mone Mone Boli, is very vivid in my mind. Hobujandra Raja Bolen, Gobujandra Gi, এরকম পদ্যগুলো পড়ছেন? হ্যাঁ, পড়ছি। So I remember those very vividly. And that mindset is almost crystallized within me. I can't remember what happened last week, but I can remember what happened when I was 7, 8, 9. So it's an amazing childhood. আপনার ফরমেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ, ওটাকে এনজয় করেছেন। তারপর হ্যাপি মেমোরিগুলো আপনার মধ্যে এখনও আছে, কবিতা, বিউটিফুল মেমোরি, ইমোশনগুলো এখনও লিঙ্ক। এইখানে যখন এসছেন তখন সাডেনলি আপনার কেমন অ্যাডজাস্টমেন্টে কেমন চ্যালেঞ্জ মনে হলো? So
our flight was supposed to land in Heathrow. I remember this. We came here in July 1975. It was a very hot day. So our flight was supposed to land at Heathrow, but it was, for some reason, diverted to Gatwick. So from Gatwick, we came by coach back to Heathrow, and then my father was there to collect us, to bring us back home. And the amazing thing was, first sight that I saw were these hippies. You know, they had very long hair, very colorful clothes. And I looked at them, I thought, you know, who were these people? You know, what were they doing? Why were they dressed like the way that they were? And that's a first, you know, splurge of color that jumped out at me. As soon as, you know, I came out, getting onto the coach, you could see them left and right. And, you know, those were the times when, you know, people lived a slightly different life, and the weather was good. So that memory, again, that day is a snapshot that is sort of crystallized in my mind. So, you know, that was my first entry into the UK, one of the best entries that you could have, because other times could have been miserable, could have been raining, could have been snowing, but the weather was absolutely beautiful, rather like today. So again, that was a memory that sort of has crystallized within me. So জুলাইতে তার মানে আপনার একটু ব্রেক ছিল, সামার ব্রেক ছিল, সেপ্টেম্বরের দিকে হয়তো স্কুলে গেলেন, প্রথম দিনের স্কুল মেমোরি কিছু আছে আপনার? Again, these things, যাওয়ার পর I was 9. So I went to a school the first school I went to was just for 3 months. And they gave us plastic money to play with. And to see all this money and, you know, how they were counting it. Obviously, I didn't know what the denominations were. My English was very basic. And to see all of that, you know, I thought, why were they giving money you know, for children to play with? And, you know, I was counting, putting into shades, and all the kids were playing. So for me, it was, everything that I saw was just, I was in awe. So I travel a lot now, and one of the reasons why I do is to bring back that sense of fascination that I had as a child. So everything I do, every day that goes by, I want to see some aspects of something new. So আপনি প্রথমে টাকা নিয়ে শুরু করলেন, তো অ্যাকাউন্টেন্ট হয়ে গেলেন হয়তো, তাই না? অ্যাকাউন্টেন্ট হওয়ার কোনো প্রোগ্রামই ছিল না। So my dad was a businessman. He was a headmaster when he left Bangladesh at a primary school. So he came here, he worked at many factories, and he realized that working isn't going to generate the income or the platform that he needed. So he started his own business, and the curry industry in those days were very basic. So the tandoori dish had not been invented, the chicken tikka balti had not been invented. So it was very basic types of curries that they did. So that was the environment that I was in. So, you know, we lived very near the restaurant. So the restaurant formed a part of my life for nearly 8 to 10 years. And I saw from that how hardworking both of my parents were, because they were very much involved in the business in an all-white area. Kingsland was an all-white area. The only people that worked were those that worked in our restaurant. So definite memories. Excellent. So we are almost nearing to the first segment of our show, which is about the formation and foundation. তো এই যে চমৎকার কিছু মেমোরি আপনি শেয়ার করলেন, তো এখন যারা বাচ্চা, যারা বড় হচ্ছে, তারা অনেক প্রিভিলেজড, তাদের হয়তো উইন্ডো টু দ্য ওয়ার্ল্ড হচ্ছে মোবাইল ফোন, টেলিভিশন আছে, তাদেরকে কি অ্যাডভাইস দিবেন আপনি? তাদের ভ্যালিউ, ক্যারেক্টার এবং তাদের যে টেনাসিটি অ্যান্ড অ্যাম্বিশন, এইসব ব্যাপার আপনি কয়েক মিনিটে কিছু বলেন। I would encourage every parent to expose their children to every form of knowledge, fun, activity that there is. You know, I really enjoy spending time with my grandson, Noah, and he loves to learn, he loves to see, he loves to explore. And I take him to the zoo, he says, you know, what is that, Dada? And, you know, when he sees a hippopotamus, he will say, oh my goodness, hippopotamus, so big, that he's 2 years old, just over 2 years, 2.5 years old. And for him to see new things
means he's developing. He's consuming everything in. So children are like sponge. If you sit in front of the TV, that's all he will see. But if you show him physical things, if you show him things to the left, to the right, even an ant that is passing by, or a bird that is flying, or the bumblebee. So if you say, can you hear the bumblebee? So if you keep them active and interested, they will not want to go onto the mobile phone. So it's very important for all of our parents to make sure that their children are exposed to many things, and mainly active and activity-related things. So you've got to spend time at that young age. So finding beauty of small things. Absolutely. And then enjoying a wide range of opportunities like a zoo, walking on the park, whatever. Just take them out and see the world from maybe a different perspective. So that's a suggestion. Absolutely. Like, for example, my grandson, when he sees an ant is a very small thing. Yes. But if you point it out to him, now every time he goes, even though he's at a distance, he can see smallest of things. And when he sees them, he will sit down, he'll kneel down, he will say, Dada, look, ant, or a bee, or any of those insects that are lying around, because he's no longer frightened of them. So it's something that he's familiar with. So he will explore, he'll want to see. So it's fascinating, and again, I live my youth through him. So our children, far too often we take them for granted. We sit them in front of a TV or an iPad or something and just let them get on with it. You've got to really expose them to so many different things, and I think that's the beauty of childhood. Sure. আপনার লাইফ থেকে এবং আপনার গ্র্যান্ডচিলড্রেনের লাইফ থেকে আমরা যেটা শিখলাম, আমি যেটা শিখলাম সেটা হচ্ছে kids, human being can adapt to any circumstances. Absolutely. That's number one. Number two হচ্ছে they can pick up quickly. আপনি ফর এক্সাম্পল ইংলিশ কুইকলি পিক আপ করে ফেলছেন। আপনি ইভেন প্লাস্টিক টাকা নিয়ে খেলাধুলা করার পর মা বাবার রেস্টুরেন্টে গিয়ে দেখলেন হার্ড ওয়ার্ক, তারা দে আর ট্রাইং টু কন্ট্রিবিউট টু দ্য সোসাইটি উইথ সাম ইউনিক প্রপোজিশন। এই যে মেন্টালিটি তৈরি হওয়া, তারপর হচ্ছে আপনি বাংলাদেশ থেকে নরফোকে আসার পরে যেই আই ওপেনিং হলো, নিউ কালচার দেখার যে প্রবণতা, এখন আপনি 112টা দেশে বেরিয়েছেন, এটাও কিন্তু আপনার আর্লি ফাউন্ডেশন ইয়ারে শেপ হলো। এখন আপনি আপনার গ্র্যান্ড চিলড্রেনকে সাথে নিয়ে ঘুরতেছেন, পাসিং দ্যাট লেসন to each other and enjoying the moment together. Emotion, nurturing that emotion is highly valuable. তো এখন আমরা একটু জানতে চাইবো আপনার সেকেন্ডারি স্কুল এবং কলেজের লাইফ এবং কীভাবে আপনি আপনার ক্যারিয়ারটা চুজ করেছেন। So we are looking at transition and transformation in you, please. So my first real passion was in cars, and I love to tinker with cars. I learned driving at an early age, so as soon as I became, I think it was 17 at that time, I got my driving license. So I loved cars. So at that time, because I'd started the education process later, I didn't have the same opportunities of doing what are now known as GCSEs. So I was marked to do what were known as CSEs, Certificate of Secondary Education. But only when I got later on into the year, so into the fourth and fifth year, did the headmaster then take me onto the group to do GCSEs, and I managed to do 5. But that wasn't enough in order to do anything more than much more of a vocational sort of career. So electromechanical engineering, that's what I really became interested in those days, soldering things, repairing things, making things, drawing things. So in those times, I wanted to become an electrician or an electromechanical engineer. So I did my O&D in electromechanical engineering. And I got a job with the Eastern Electricity Board in those days. I don't know whether it exists now. It's probably been taken over by EDF. Out of 200 candidates, there were only 6 that were shortlisted, and I was one of them. And the fascinating thing was starting work, 6 weeks of induction, and then I was in the middle of a field looking up at an electricity pylon, and it was raining. I was wearing my boots, and I came home that night and I said to my father, I don't think being an electrician is something
that I'm really suited for. I'm not really enjoying this. My father, who is very loving, very open, very entrepreneurial, said, look, you only have one life. Do what you want to do that you enjoy. I said, I'm going to go back to education and do my A-levels. He said, that's fine. So when I gave my notice in, they were really surprised because in those days, jobs were very competitive. Unemployment was very high. To get an apprenticeship in those days, I'm talking about 1979, 1980, what was very rare. So, they were surprised that I was giving up this opportunity of working for one of the big firms in King's Lynn, having been selected from such a large candidate list. So I then went on to do my A-levels. So from King's Lynn, they wouldn't do A-levels. I really wanted to get as far into it as quickly as I could. So I couldn't do it in King's Lynn, so I had to go to Peterborough. I did A-levels in a year, economics, accounting, and law. And I found that I liked it. So those that were studying 2-year course, I went into it second year, and I came out with brilliant grades compared to even those that were studying for 2 years. So I thought either become a lawyer or an accountant. So in those days, obviously, I didn't apply through the normal university system. So I went through clearing, and the offer that was there was to do accounting and finance. So I ended up doing BA honours in accounting and finance. After that, accounting became something that I really enjoyed. I was really good with numbers. I was really good interpreting information, reading into things. So I thought, becoming an accountant would be something that I would enjoy. And in those days, I was not only studying full-time, but I was also working full-time. I remember I used to drive home on a Thursday evening so that I could help my father out in the restaurant on the Friday and the Saturday. So again, those 9 years that I was in King's Lynn, I was very much, combined with my studies as well as, my father's business. So again, that sort of pushed me into graduating. I got an offer with PricewaterhouseCoopers, they are now, but they used to be called Pricewaterhouse. And again, that was a dream job, one of the big 8 they were at the time, a blue blood firm they called it. But my heart was doing a master's. So when I went to the partner that recruited me, I said, look, I've applied to Cambridge to do a master's in international finance. I've applied to the LSE, who gave me a place on international accounting and finance. And you've given me a job, so what should I do? So he said, Sanawar, do your chartered, become an accountant, because by then you will have gone beyond master's qualities and characteristics. And then if you decide, you can then go on to either do a PhD or something more. So that was my transition into becoming an accountant. If he had said, no, do what you feel, I would have probably gone and done a master's that time, and then probably just focused in on becoming an academic, as opposed to becoming an accountant first, a chartered accountant with PricewaterhouseCoopers, or and all the opportunities that came with it. Excellent. So আপনার লাইফ থেকে আপনার ইভেন ইন্টারেস্ট থেকে যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে you have seen your dad doing business, you have seen your mom and dad working very hard, you adapted to new environment. ছোটকাল থেকে আপনি মোটরিং রিলেটেড খুব আগ্রহী ছিলেন, যার কারণে আপনি পারসিউ করতে চেয়েছেন ইঞ্জিনিয়ারিং রিলেটেড সাবজেক্ট এরিয়াস, বাট দেন এগেইন আফটার বিং এক্সপোজ টু রিয়েল ওয়ার্ল্ড আপনি আপনার হয়তো রিফ্লেক্ট করলেন হয়তো দিস ইজ নট ফর মি, দেন ইউ ওয়েন্ট ব্যাক টু স্টাডি অ্যান্ড ইউ ফাউন্ড নিউ ইন্টারেস্ট ইন ফাইন্যান্স অ্যান্ড অ্যাকাউন্টিং। দেন অফকোর্স এ লেভেল করার পরে আপনি তখন দুইটা ওয়ার্ল্ড আপনি চুজ করতে চেয়েছিলেন, একটা হচ্ছে অ্যাকাডেমিক ওয়ার্ল্ড, একটা হচ্ছে ভোকেশনাল ওয়ার্ল্ড, অ্যাকাউন্টেন্সি ডিপ ট্রেনিংয়ের জন্য। তো আপনি অ্যাডভাইস নিলেন, you did not make a decision, you consulted with other people and then made a decision. In the first decision you consulted with your dad, in the second decision you consulted with your
partner Yes. and you took their advice. Yes. So এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট এবং সাথে সাথে আমি যেটা দেখলাম আপনি পরে মোটর ট্রেডে ব্যবসা শুরু করলেন, আপনি অ্যাকাউন্টেন্ট হলেন এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ অলসো পারসিউড ইউর অ্যাকাডেমিক ক্যারিয়ার, ইউ বিকেম এ প্রফেসর। তাহলে এই যে সব ইন্টারেস্টকে কিন্তু আপনি এক্সপ্লোর করলেন, এক্সস্ট করলেন। দ্যাটস এ ফ্যাসিনেটিং অপরচুনিটি। নট মেনি পিপল অ্যাকচুয়ালি পারসিউ দেয়ার অল দেয়ার অপরচুনিটিস। আমরা এগুলো নিয়ে আরেকটু ফার্দার এক্সপ্লোর করব। আমরা এখন একটু ব্রেকে যাব, বাট ভিউয়ার্স এই ফ্যাসিনেটিং জার্নি আমরা মিস করতে চাই না। প্লিজ আপনারা থাকবেন আমাদের সাথে। জয়েন ব্যাক এগেইন, ওয়েলকাম ব্যাক। ব্রেকের পর আপনাদেরকে ওয়েলকাম ব্যাক করবো এবং আমরা সানোয়ার ভাই থেকে লিডারশিপ অ্যান্ড লেগেসি রিলেটেড কথা শুনবো। থ্যাংক ইউ সানোয়ার ভাই।